Now we conclude with Gianpietro Zonta, sorry, owner of the Dorica Limited Company, 1989, inspired by the idea to offer something different. He founded the Dorica together with his wife, Daniela Raccanello, creating different collections with defined aesthetic canons. That is based on environmental sustainability and respect for people. Please. Thank you very much. Innanzitutto, buon pomeriggio. Good evening. La presentazione iniziale l'ha già fatta, Legor. Allora, come inizia la Lego storia di Dorica? introduced me already. Nasce 33 anni fa. Doric was created con 33 una years sinergia ago di thanks insieme to tra a synergy le esperienze delle combining mogli, my wife's diversi experience ambiti dal punto di vista in della different creatività, del sottoscritto. È fields stato un of mentore creativity che fin da and subito ha myself. avuto come obiettivo quello di Right from the mettere in start, the risalto objective quelle che was erano le that to competenze delle persone che enhance mano a the mano skills of sono people aggiunte alla nostra who squadra joined our e team dando a queste persone delle forti motivazioni by e anche dello strongly spazio. motivating these Quindi people obiettivi and comuni, allowing them to sinergie e work strategia in aziendale autonomy. legata We alla had qualità del common prodotto, objectives a una connected filiera with the chilometro zero, quality of the product, modelleria sempre zero innovativa, appunto come dicevo kilometer prima, supply della chain, moglie Daniela, che innovative farà models via by via my wife. diventare Dorica un neologismo, Dorica becomes intendendosi a con sort of new questo un word, certo tipo di lavorazione meaning che ci the contraddistingue type of nel mondo. manufacturing that we Il use. coinvolgimento fin da We subito dei nostri collaboratori immediately che da sempre involved partecipano alla our fase di intese collaborators aziendali. 7 anni and they fa abbiamo regalato participate una to parte the del lote ai profits, nostri collaboratori che sono and diventati i nostri now soci. we gave some shares Fra 4 anni è to stato two affrontato il nostro affare, collaborators. la nostra Now they figlia are e la members of moglie the Elena. company. È la Now seconda my generazione son and che his wife cercherà di Elena portare are part of avanti the company, quello che è and la they are nostra the second filosofia generation aziendale. trying to Allora, cosa vuol pursue dire the fare impresa? company philosophy. Fare impresa Doing una business, missione. what is the Una missione meaning in of that? quanto That means having a l'imprenditore deve mission. avere The entrepreneur passione, should be lungimiranza motivated by e passion, soprattutto applicare i foresightedness, principi etici. and practice ethical Per un periodo della propria principles. vita, lo For prevede, a ogni imprenditore period of his gestisce or her un bene life, comune the entrepreneur e manages a qui ha common una grande good. responsabilità Therefore, dal they punto di have vista a sociale, quindi la major propria social comunità. responsibility Diciamo che in bisogna their interagire con i propri community. guadagni, con i propri collaboratori They interni e can esterni make profits e naturalmente also far for sì che collaborators, tutti loro possano fare dei and progetti di vita everyone can per se make stessi life e per la propria projects famiglia. for themselves and their Allora, families. passiamo alla seconda slide. Allora, come possiamo vedere, qui As abbiamo you una see, slide in cui troviamo questa società benefit, l'abbiamo già detto prima, ma we che cosa have sono state the benefit company. brevemente. What are Qualsiasi they? attività da sempre ha come Any obiettivo la activity visione di has lucro, the soci e profitti, objective of profit, sharing profittevole. Poi profits. c'è il non profit, Then sappiamo we cos'è, have the non-profit benefit, sector. fare profit nel rispetto della società Benefit e del is la making terza, profits effective business, respecting the sostenibile. environment and people. The third Dorica è la way prima azienda ora in to Italia, business. è stata votata Dorica nel is 2018 the come first società company benefit, in Italy l'abbiamo poi becoming riconosciuto a societario non benefit solo. company, E allora vediamo più in basso changing c'è its il mio charters. B, quindi ormai l'abbiamo We are imparato, a certified B Benefit corporation, Corporation a e benefit passiamo corporation, a questa slide a B in Corp. cui è diciamo, spiegato un attimo qual è l'impegno Here di we see Dorica per quanto the riguarda commitment we have undertaken l'ambiente for e the naturalmente il environment sociale. and Allora, social ci sono issues. delle aree di valutazione, There are come potete areas vedere which are sulla vostra assessed. sinistra, le aree di On the valutazione della nostra left, azienda sono legate the areas to all'ambiente, ai be lavoratori, audited comunità are e gestione environment, ambientale della quale workers, partecipa.
governance, 90 che abbiamo customers, riguarda and l'ambiente. community. We have the highest L'ambiente score ci ospita e for dà the seguito a tutto un insieme environment, di sfruttamenti which is the di one acqua, providing luce, waters, light, aria e di tutte le materie air, prime che i.e., servono a noi all the umani per raw sempre per la materials nostra vita. which E serve tutto gratuitamente, naturalmente, no? Allora, di to seguito human abbiamo i beings to lavoratori live. e per ultimo Then we la have the workers governance. and then In governance. 17 anni, più di 200.000 realtà nel mondo In hanno appoggiato i 17 gestionali years, online more than per diventare 200,000 di companies in the corp. world have filled the Allora, questionnaire solamente il online 2,5% to ce l'hanno become a fatta, B dicevamo prima Corp sono circa company. 6.000 e in 2.5% Italia sono succeeded. 200. There are Come 6,000 vedete in il the nostro world, punteggio 200 in per Italy. ogni voce We have our nel più score grande mondo, there, ne parlava il mio collega prima, è and Patagonia. Patagonia In is the Italia most important in the abbiamo world. Illy We oppure have Avoca. Ili, Aboca in Italy. Dorica ha conseguito questa certificazione Dorica nel got 2019 the ed è la certification prima in e purtroppo ancora 2019 unica azienda and is orofa the al only mondo a livello and industriale unfortunately ad avere questi single loro riconoscimento. company Attualmente siamo quasi un numero. in the Ma world per to noi have Dorica essere that corpo cosa significa? certification in the Sostenibilità sociale e jury ambientale, sector. dicevamo. That means Bene, sustainability for the continuare a environment essere and the trasparenti, society. That means continuare being a praticare transparent, liberi principi etici practicing che però ethical sono i principi principles, per noi which fino are da sempre, quindi a 33 anni quando è nata l'azienda part of the e c'è stata company una since filosofia its iniziale start. personale che poi si è That tradotto was in a volontà della personal professione. philosophy or thinking, which was Sostenibilità then è un termine translated into sempre più our utilizzato, work. possiamo dire anche Sustainability abusato, is a term ma which poco praticato. is Adesso maybe cercheremo di abused and not very much cerchiamo di practiced. approfondire questa tematica Let's perché try è and molto get a better importante e understanding on determinante. that. Allora, ma come possiamo noi How can we definire un mondo tell sostenibile that quando we noi non practice siamo sostenibili? sustainability if we are not Allora, sustainable? vi faremo vedere un breve We'll filmato di see a televisione short che è clip nessuno escluso, dura poco 8 minuti, screened in the per National capire dove Broadcasting siamo. Network Il right filmato, to prego. show where we are. Il Congo è grande 8 volte l'Italia. The size of Congo is 8 times the surface of Italy, richest in terms of raw materials and the prey for China and the US. And the wars are fought for raw materials. I'd like to remind you of some of the sentences we saw in the clip. Congo is rich, but people are poor. When we used to work for white people, they got rich and we just had crumbs. People are afraid of dying when they work, and they are afraid of dying because of hunger when they don't work. What is the meaning of sustainability? That would mean the daily practices connected with ethical values. Our role is a key one because we have two faces. We are producers and consumers. When we are producers of goods and services and we supply the market as employees, entrepreneurs, freelancers, we ask to have an equal pay, an adequate working environments, and working rights. As final consumers, everything is changed. We want to buy a lot with less money. Every day in our life, every cent that we spend is to make the difference between those who continue to work, those who will not work, those who will go on redundancy fund, where people will work, and who will become richer or poorer, where we will go and pollute.
The atto purchasing di should be responsabilità an sociale e act of ambientale. social and environmental Quando io dico quelle responsibility. cose, non dico che stando When solo I perché mi buy piace, mi serve, something, I ma do not perché mi only espone do i that contenuti because valoriali I like che it io or conosci per lavoro. I need it, but because I share Ma quanto its percepiscono queste persone? values. How much are 2, these people 3, paid? 2 euro or al 3 giorno? euros per day? Allora, eh, What quante are the ore al giorno, working a settimana conditions lavorano? of E these quanti giorni people? lavorano? How many hours do they Allora, work? And in quanto which può durare ancora conditions? questo How long can sistema that economico go on? in cui si riconoscono due There are figure two figures in sicuramente this fondamentali, type of le economy. vittime e gli We abusivi. have Ma noi the siamo parte di victims questi and due the figure persecutors. sostanzialmente. Who are we? Ma i nostri acquisti sono sostenibili? Are our Sono purchases responsabili? sustainable? Are they Ma allora responsible? vediamo di approfondire cosa fa Dorica So let's see what per la Darica is sostenibilità, doing quali to sono gli support apporti significativi sustainability e and what is riscontrabili messi in the atto. contribution they Troppe give. aziende fanno Too many companies greenwashing today do in modo spudolato greenwashing anche, and non ci very crediamo, blatantly, però and we are cheated. But allora, that goes to nelle our successive detriment. slide, In the adesso following slides, vedremo quali sono we'll see tutti questi elementi che mette in campo l'azienda, all la the sostenibilità nel prodotto, la actions di done by sintesi, the la company, sostenibilità nelle nostre radici, sustainability in the ristorante della products, seta, in the la roots, the sostenibilità integrata del rediscovery consumatore of finale CERTI silk, logo, la protection of sostenibilità è final supporto ai consumer with giovani, la CERTI formazione di imprenditori, logo, scuola di support imprenditorialità. of young people, Partiamo and the dal school primo of argomento, allora quello che vedete entrepreneurship. qui si chiama matrice di sintesi. This is Allora, the tutti i prodotti synthesis che attualmente noi matrix. acquistiamo sul mercato, All we anche se buy sono di elevata in the qualità, market, even of vengono high da quality, filiere e processi come from che violano fondamentali supply principi di chains sostenibilità which in qualche breach fase del loro ciclo key di vita. La principles sommità of di questi sustainability impatti, in the di life tutti questi cycle. processi, pone The l'umanità di summation of all fronte these a processes sfide and enormi impacts is a che oggi major è indispensabile challenge affrontare. for Dobbiamo uh, reinventare human urgentemente beings. i nostri We modelli di have to produzione e reinvent consumo. the Ma production qual and è la visione? consumption models Che un giorno with a view tutti i prodotti possono that essere one migliorati e day all products reinventati could be reinvented and incorporando improved, nel loro DNA la sostenibilità. having sustainability in their Allora, DNA. quello che vediamo allora, è una metodologia che permette di ottenere This questo is a grafico method che analizza, questa è da decenni, che analizza analyzing cosa succede nel what percorso di happens qualsiasi prodotto. in the cycle of Allora, different tutto products. questo viene analizzato The process is analyzed. di As you riferimento, see allora, on the le left, risorse prime, le we risorse have usate, quindi materie raw prime, i materiali materials, sintetici prodotti dalla nostra man-made società, il degrado materials, ambientale e environmental naturalmente le damages, necessità e and the bisogni needs umani. of human Quello beings. che vedete invece in alto, In allora the questi quattro upper principi bar, sono valutati rispetto we alle materie have prime, alla uh, produzione um, e the trasformazione, elements la crossed distribuzione, as quindi compared with trasporto o altro, packaging, uso e fine vita. transport, use, In and basso end of vedete i life. colori. I The colori different partono da un colors rosso start from intenso a un bright verde red intenso. to green Allora, red, la green, sorry, to criticità di bright green. Dorica, come vedete c'è un rosso, però Dorica has a abbiamo critical 14 point aree, in red, but we have quindi 14 il giallo, il verde, areas, sono 14 aree i.e. su 20 yellow che and rispettano il green, principio out di of sostenibilità. 20, which are in line with Andiamo the oltre. sustainability principle. Quello che vediamo sono i risultati principali These are che the hanno main fatto sì che results, Dorica potesse raggiungere allowing gli obiettivi che Dorica abbiamo descritto prima. Quali reach sono? the Riassumo objective brevemente, I il described. 63% di oro è riciclato, questo è 73% l'oro of gold vergine, il is 98% del oro recycled, è tracciato, proviene da 98% fonti is traceable responsabili, from certificate, certified 60% dell'acqua sources, risparmiata attraverso sistemi 60% water innovativi che saved permette di through recuperare le innovative acque di systems lavaggio. to Un recover altro è waters, un biodigestore a installato da poco tempo che garantisce la biodigester presenza di batteri to per l'eliminazione di quelli che sono i tensioattivi e i eliminate grassi
tensioactive substances. Connection with the environment, made in Italy production, collaboration with small workshops in the community, higher wages, plus 20% as compared to the basic salary, which means 40% if we consider the awards which are given for merit, well-being of people, healthy and clean environment, noise abatement, health monitoring, technical parameters, and so on. It's very late, so I go very fast. What is this? This is a comparison among 3 B Corp companies in Italy to check whether the product is sustainable. To the left, Dorica, in the center, an apparel company, and then a food company. As you see, we have one critical point, but we have 14 sustainable areas. Just look at the colors of the other 2 companies. Sustainability is in our roots. We discovered silk. That is a project dating back to 2014, and we make items which combine yarns and gold. We discovered that silk is no longer available in Italy. We bought a machine and we made the first silk thread in Europe after 50 years. That was a great emotion because we are not a textile company, but we wanted to have something really made in Italy. A project was started with 3 cooperatives working with disabled people. That was presented by the Veneto region in Europe, and it was awarded by Brussels as one of the best research projects with a view to the development of the primary and secondary sector. My wife makes the first items, necklaces, bracelets, earrings, in the company. A project named Treasure is created, which is a rediscovery of a silk in the jewel sector. They are customized. Our project raises considerable interest in Italy and abroad. Television, CNN, BBC got interested in the project. They were fascinated by the idea that silk was back, not in the textile sector, but in the jewelry sector. That was a great opportunity to disseminate our project. The first was done here in the Vicenza Fair. It's a company from Vicenza finding this traditional product. This is the city of Palladio. And at that time, there were silk merchants exporting silk in northern Italy. For centuries, the largest profits made by the Serenissima Republic of Venice were made by silk production. Just think of
the northern regions of Italy, the richness they have comes from the production of silk. Treasure is the synthesis of our history. It means rediscovering ancient knowledge. La sostenibilità e tutela del consumatore finale. Protection of the final consumers, that is us. JTF is a platform created in 2010. One product out of 4 in the world is a fake. 9 out of them are bought on the internet. JTF is a platform to protect final consumers from forgeries. Usually the price of a forgery is much, much less than the normal price of an original product. Indeed, the features are different in terms of finishings and quality. There are about 100 companies in the world being part of the platform. Have Armani, Diesel, Chopin, Coma, Versace, Missoni, Cavalli. We are the first gold company activating this procedure. You have a code in the buckle, which is laser printed, and by your mobile phone you can check whether the product is forged or not. We have an agreement with the credit card circuits, and if they buy a forged product, they can be traced and informed that they bought a forged product. Sustainability is supporting young people. Italy is one of the most industrialized countries, the one having the lowest rate of entrepreneurship. Our kids study to find a job, but how many do create a job? Imprendi, that means create a company, is the result of collaboration among entrepreneurs, the University of Padua. One entrepreneur is Roberto Siari from the Friuli region. He has a stock company working in the field of artificial intelligence. The other entrepreneur is myself. I want to tell young people what is the meaning of being an entrepreneur. It's not easy, but you can do that. To have kids making their talent emerge, we look for entrepreneurs, crafts, free professionals devoting their time to children. The Ethical company. This is a book by Dorica. Why heretical? What is an heresy? It's a free choice against the current, out of the box. This does not tell the story of myself and my wife. There are 12 different heresies, i.e., the way we relate with our employees and in the environment. What is the purpose? Is to disseminate it in schools, the university, and the Imprendi Foundation. And last but not least, thank you very much. Grazie anche al dottor Zonta per il suo intervento. Thank you very much.